The Sakha Republic of Russia, or Yakutia, is the coldest place on the Earth after the Antarctic, yet inhabited. Almost 1 million people have chosen to live in the conditions of everfrost. This cold freezes everything around. Your skin will get a frostbite in minutes if you don't cover it. Let's visit the coldest inhabited place on the Earth, Oymyakon, and discover what it is that makes people live here. I took 7 hours flight from Moscow to Yakutsk, but it was only the beginning of my trip, as my goal is a small village, Oymyakon. Oymyakon is located 1,000 kilometers away from Yakutsk. You can reach it by flight only in summer, so now I'm gonna take a 6-day trip on this jeep. Distances in Russia are huge, especially in the biggest republic of the country. Our destination on the first day is a village Handega. We will drive 480 kilometers, which will take about 8 to 10 hours of drive. Part of the road this day takes place right on the frozen river Lena. У нас есть два типа переправы. Есть легальная и есть нелегальная дорога. Первым, естественно, открывается нелегальная дорога. Это где-то в числах 20 ноября. Как только лед становится сантиметров 20, сразу же первые машины, легкие, самые легкие машинки, начинают бегать по льду. Ну, потому что переправа на Ирбисе, тут воздушные подушки ходят, они дорогие, 2000 рублей. А машинам бегать запрещено еще, а на пароме переправиться, в то время еще ходят последние паромы с ледоколом, порядка 20 тысяч за одну машину. И, соответственно, чтобы людям деньги заработать, первые нелегалы, это обычно у нас такси, начинают бегать с первым льдом. Сантиметров 20 бывает, проваливается, ну это неизбежно. Машина побегает первые 7 дней, лед уже крепчает, через трещинки начинает лед, вода выходить немножко, и лед начинает очень быстро начинает сам по себе крепнуть, наращиваться. Our team is Paquet from Belgium. Hello. Dima from Russia and Alexander from Yakutia. А вы давно живете в Якутии? Ну, я родился в Якутске. Я здесь живу. А что для вас холодно? Какая температура? За минус 40 градусов. То есть минус 30 это тепло? Это тепло, мы еще говорим в Якутске. О, потеплело. Значит, солнышко появилось в Якутске, это тепло. Потеплело. Минус 40 для вас холодно? Ну, за минус 40. Ну, уже прохладно становится. Мы не говорим, что прямо так замерзнет. Мы говорим, что-то прохладно на улице. Это когда пошло уже за минус 40. А холодно когда? Ну, минус 50 мы уже начинаем подмерзать немного. Немножко. Ну, это нормально тоже для нас. Все потому что знают, все уже привыкли к этому. Каждый год такой. Даже вот видите, вот смотрите на машину. У нас на севере утепляет машину вот так. Сначала идет вот этот материал, он как бы отсекает холодный воздух. Вот здесь, посмотрите вот на УАЗик. О. Потом у нас идет обязательно утепление, идет войлок, теплый войлок. Видите как? И утепляем радиатор. Вот так вот обязательно. Тогда только двигатель горячий и двигателю тепло. Пары для линзы это просто оболочка, чтобы грязь не попадала и так далее. We spent the night in Handega, and now the second part of the road will start at the 0 kilometer of the road named Kolyma, or the Road of Bones. Kolyma Highway, or the Road of Bones, connects the Sakha Republic with Magadan Oblast. It's named so because it was built by the Gulag prisoners who died while constructing it and were laid beneath or around the road. Thousands of prisoners died in these horrible conditions and harsh cold weather, or by being shot for whatever reason. The road is about 2,000 kilometers long, and it takes you from Yakutsk to Magadan. I understand that it's a road of bones, a notoriously famous road.
but the views. Some parts of Kolyma Highway were extremely dangerous and known for record amount of accidents in the past, but they've been reconstructed and now they are fairly safe to drive on. It's not easy to get to such remote places as Oymyakon by yourself. That's why I'm using the help of experienced drivers and the guides of the company Big Country. Big Country is the community of travelers who organize trips to all the regions of Russia and focus on active tours to wild and most unique places. On their website you can find any types of trips from comfortable family holidays to expeditions for real explorers. Big Country takes care of you and helps you to find the best prices for tours, to see the real culture and nature outside of the capital, and they provide assistance with visa, flights, and find the guides that speak your language. If you would like to discover the real pristine and wild routes in Russia, follow the link in the description of the video. I'm happy to share it because my link will give you 5% off for the tour in any part of the country. Ну, первый раз я в Oymyakon попал где-то в году после 2002, по-моему, и в то время мы, когда в Oymyakon собирались, мы вообще собирались как на войну. Мы с собой брали тушенку, ящик, 2 лопаты брали, кайло, пилу с собой даже брали. В то время, когда мы ездили, там дорога была вообще дикая дорога была. Спички с собой брали. Некоторые даже брали с собой дрова временами, мало ли что произойдет в дороге. А сейчас что поменялось? Ну, сейчас дорога она перешла в подчинение федеральному центру. Ее расширили, отсыпали. И в те времена там дорога шла вдоль скалы местами. Там машины разъехаться не могли, это было все опасно. И на старых прижимах там... Но сейчас по вот этой уже не опасно, да? То есть, нет, если даже заглохнешь, куча машин ходит. Машин много ходит регулярно, это федеральная дорога. И сейчас уже проблем нет. They say, don't count your chickens before they are hatched. Or, don't say that the road is safe and easy until you finish your trip. We're about 270 kilometers away from Oymyakon, but now we're not sure if we're gonna make it because there is ice on the road and there are many cars which cannot drive through this part of the road. There is a car stuck in the ice because the water went up and there is no other way to pass this car. That is why there is a huge line now waiting when they're gonna get this car out. Но сейчас они попытаются вытащить меня 2 самосвалами и бульдозером. Если получится, если нет, но буду чистить тут, пропускать маленькие машины. Вот это сейчас засыпят сюда, разровняет, потом опять загрузится и много машин надо, чтобы попробовать вытащить меня. Eventually we were able to continue our trip and we arrived to a cafe which is located in the middle of nothing but Everfrost. The famous cafe named Kubume, or Kuba as people call it, and it means that we're 200 kilometers away from Oymyakon. This place is so remoted from everything. It's 200 kilometers till Oymyakon and 300 kilometers till Khindyga. By the way, look at the temperature outside, like 48. Basically, it's a cafe where travelers like us can rest after such a long road, and there is also a gas station. By the way, we also changed a time zone. It's plus 1 more hour now.
Late at night we reached the pole of cold Aimikon. There are no hotels here and the only place where you can stay is the house of a local woman Tamara Yegorovna. She is a former teacher and a historian who's been living here her whole life, who now accepts guests. I will tell you about this remarkable woman later, because we arrived very late. It was so nice of her to welcome us with a warm dinner, while outside it was quite chilly. Кабачковая икра. Садись. Икра заморская. Баскетболист? Нет. Very cold. The next day it was time to explore the village. What do you know about Aimikon? Probably you've heard that the lowest recorded temperature here was -71 Celsius. On your arrival here, the Yakut folklore character Chizhan, half human, half bull, and the keeper of cold, gives you a certificate for visiting Aimikon, as not too many people have reached this place yet. Ну, здесь холодно, но ветров не бывает, поэтому так не ощущается. 45. Это тепло. Это тепло. Угу. А прохладно это для вас сколько? Это уже минус 56 и дальше. А вы превращаетесь в быка или у вас есть бык? Я не понимаю. Я хранитель холода, да? А бык это символ холода. Is there more to Aimikon than the pole of cold? After all, people live here on a regular basis and don't survive only, but go to school, work, entertain after all. So let's meet the locals who will tell us about life here. However, at first we will meet the local horses, as life of Yakut people would be impossible without these animals. Yakutian people are mostly engaged in horse and cattle breeding, reindeer herding, fishing and hunting. This is the special breed of Yakutian horses. They are very well adapted to this climate. Don't think that they are cold. They don't need warm shelter because they stay outside the whole winter. They need no food because they find it themselves. They need no water because they eat snow. The easiest cattle to have, I guess. Well, and the cutest. Just look at them. Yakut horse is considered sacred, and it's one of the very few animals who can survive this extreme continental climate and temperatures of -60 in winter up to +30 in summer. By the way, Yakut horse's manure is also used for many purposes as fertilizer, insulation for barns, remedy from mosquitoes in summer. There is even a man who makes monuments made of horses. Now it's the year of the tiger, so here is the tiger family. It doesn't smell. Я живу, так скажите, с 87-го года, с августа месяца. Вам здесь нравится жить? Ну, понравилось, поэтому остался здесь жить. 30-40 градусов – это самая комфортная работа. Работать это не жарко и не холодно. Больше 50 – это холодно. Угу. А вы бы хотели отсюда переехать? Тут такой суровый климат. Нет. Я уже, организм мне адаптировался к этим условиям. Поеду на родину, у меня там через неделю уже начинаю акклиматизация. Болеть начинаю. Взяли могильники, 4 скрыли. Вот это сырая печень жеребенка. Это, значит, очень полезно для здоровья. Здесь очень, в общем, кладезь всех аминокислот, там железа, всех там ферментов. И, значит, раньше у якутов не было никаких там овощей, там БАДов, витаминов. И вот, скажем, вот сырое мясо жеребят, замороженное, да, и вот сырая печень тоже замороженная, это вот как был источник поступления витаминов. И вот это называется якутский шоколад. В сыром больше витаминов? Да, да. И вот, скажем, раньше очень часто люди страдали от цинги,
и у них там выпадали зубы, они умирали. И вот именно якуты спасались от цинги поеданием сырой жеребятины, сырой печени и сырого мяса. Не очень вкусно. Так вкуснее, чем вареные? Она так вкуснее. В том-то дело, что вкуснее, она это... Попробуй сама. Попробуй-ка. I've tried many things, and the duty of the host of this channel is making me to try Испанец raw она. meat of a horse. С Испании сюда один, типа как Андрей Малахов этот приезжал, крутой журналист там испанский сюда. Very famous, It doesn't have any taste. That came here. И еще он там на It's старой like базе был. Это 90. a lot of fat. I think that I don't like it because of the thought that I'm eating the raw meat, but indeed it just Vale, vamos a probarlo. tastes like fat and salt. Okay, I thought it would be much worse. Straganina, or frozen raw meat, is one of the most popular dishes in Yakutia. The meat of a horse, reindeer, or fish is used for straganina, and the local man Yegor allowed me to join him for fishing. Extreme fishing, as it was minus 50 Celsius outside. Well, extreme for me, not extreme at all for Yegor. Вам здесь нравится климат? Да, очень-очень. Почему? Здесь мороз, да, мороз, и вот здесь воздух совсем другой. Недавно, да, вот перед Новым годом, да, 62, 64, 60 градусов стояло. Они долго стояли, да? Ага. Потом после Нового года чуть потеплее стало там, но все равно там больше 50 будет, 57, 56. Ага. А вот сейчас вот начинается чуть-чуть так потеплеть. Потеплеть это сколько градусов? Ну, вот сейчас будет это. Ну, сегодня утром 52 было, да? Ага, зимой много рыбы? Я думаю, нет, мало. Думаю, рыба стоит. Но все равно рыбачат, да? Да. Правильно делаю? Да. А надо в одну точку долбить? Вокруг. Еще все. Есть. Остудение мамац, только ночи. How winter fishing works here. You put this stick with a bait. Вот сейчас вот беру свежую рыбу, да? И вот я отрезаю их, да? Кусками. И на наживку вот. And you put it on this stick for a night. Пусть тогда или ваш And then you come here, make a hole like I did, and take the stick with a fish. Probably I was less used to the temperature of minus 50 than Yegor, and I started to freeze. So I rushed to Aymekon's House of Culture, where the local group prepared a concert. Just a reminder, Yakut is the Russian word for the people of Yakutia, and Saha is the word for the same people, but in the Yakut language. Хомус, на хомусе, вот, ну, наверное, с 5 класса я играю, с 5 класса. Во время игры ты дышишь, а просто вот, чтобы звук был другой, надо вдыхать, выдыхать, и из этого вот за счет дыхания получается. А что вы чувствуете, когда играете? Ну, уже вообще другое состояние. Входишь вот тухтем балары. Ася туркка кирәһендән тугаты. Унан кәбестер. Мен кирәбин. Туркка кирәдән. Да, как бы в трансе и играешь вот. Это уже получается импровизация. Какие есть
национальные особенности у якутов? Чем они отличаются, может быть, по характеру от других национальностей? У нас, во-первых, климат, да, у нас другой. Зима суровая, длинная, а лето у нас короткое, да, поэтому у нас их по характеру, по-моему, тоже такие чуть строгие, чуть умеренные. Тут в Аймеконе, например, люди чуть медлительнее, чем вот в центральных районах. А не тяжело жить в таких климатических условиях? Нет. Тем более сейчас у нас отопление подключилось. Раньше, например, вот наши бабушки, дедушки, да, жили печным отоплением. Как-то выживали же, да. А как вы считаете, изменилась погода, климатические условия, если сравнивать, например, 15 лет назад, вот вы сказали, в детстве приезжали, и сейчас? Конечно, изменилось. Нынче у нас вообще потеплело. Получается, если в прошлых годах было холодно, сейчас вообще тепло. А сегодня было минус 55, это тепло? Тепло, да. So, how do people live here? The population of Aimikon is 460 people. The village has its own heating plant that provides hot water in the pipes going into the houses. Naturally, there are no cold water pipes, as they would freeze immediately. Last year, central heating appeared in this village, and now about 20% of the houses have these comforts. Overall, people here are quite modern. There is Wi-Fi in the house where I stayed with Tamara Yegorovna. By the way, she's one of the most talented and goal-oriented women that I've ever seen. She was the one who proved that Aimikon is the coldest inhabited place. She is the one who wrote more than 10 books about this place. And if it wasn't for her, Aimikon would never be visited by tourists now, but stay an ordinary Russian village. Получается, именно благодаря вам Aimikon признали полюсом холода. И как вы этого добились? Я знаю, что шло соревнование между Верхоянском, Аймеконом. Мне даже сказали, что если бы Тамара Егоровна жила в Верхоянске, то полюс холода был бы Верхоянск. Не знаю, но правда должна быть все равно. Мне нужно было знать точно, где же правда. Самое основное это было. Я ни с кем не соревновалась по анализам этих работ и подтвердил вот в научной конференции, что полюс холода Аймикон. И никаких споров не должно быть. Это наука. Вот именно вот профессионалы, вот именно они должны доказать, а не кто-то, что хотел, вот чтобы Верхоянск был или Аймикон был, это от нас не зависит. Определение полюса холода – это одной температурой, только одной температурой она не подтверждается, там очень много учитывается. Полюсом холода может называться та местность, где проживают люди при абсолютно продолжительное время при абсолютно низких температурах. Это не один день. А человек один день может под одеялом спать, не выходить на улицу, он может выжить, за один день может продержаться. А если продолжительное время, то надо все равно выйти на улицу, дрова занести, печку топить, за скотом ухаживать. У нас туристов недолго бывает, год, 3 месяца всего приезжают. Но вот сколько так. уже было стран? 77 стран были у меня в этом доме. И в одно время может вот это за одним столом сидеть с 7 стран, с 8 стран. Вот и называют мой дом домом дружбы. I have a tradition on my channel to hide matryoshka dolls in places that I go to. Inside the doll I put a note and 100 Russian rubles. In Aimikon you will find it in the house of Tamara Yegorovna. The first person to book a tour with Big Country and arrive to Aimikon will get my small souvenir. Just tell Tamara Yegorovna the name of my channel. I will leave the contacts of the manager who you can text and the link of Big Country's website in the description. I hope some of you will reach the Pole of Cold and maybe add a new country on the list of tourists who visited this place.
This winter I started to practice ice bathing in the Arctic cities of Russia. I also wanted to accomplish a challenge to do that in the coldest place of the country. So that you see how cold it was that day, here is what happens to boiling water when you throw it in the air. In Russia, we call people who swim in ice water a walrus. It's quite a popular thing in winter, and in different cities we have communities of people who dive or swim together. On January 19th, we have traditional Epiphany bathing, when thousands of Russians massively ice bathe all over the country. I have a whole video devoted to this on my channel. Well, when someone asks me why I swam in Oymyakon, I will say that's because it's warm there. Just as the locals kept telling me that all these days. Yakut people don't like when people look at them and think that all they do is suffer in these extreme weather conditions. They are happy to be living the lifestyle of their ancestors. They live in a harmony with the nature. Their main life philosophy is, we're not the lords of the nature, but only guests at this planet. У нас как бы все живое, то есть у камня есть вот дух, да, у травы. Вовсюду, когда идем, например, в лес, там на охоту мужики ходят, обязательно они боготворят этих своих богов, например. В лес идут, там обязательно баяная кормят. Весной и осенью обязательно вот должны кормить ту местность, где живем. Близлежащие речку, там, реку, озера обязательно кормим оладьями, кумысом, да. Одобрить духов, да, вот именно духов, и чтобы у нас все, благословение получается идет. I was given this certificate for reaching the pole of cold. I'm 2,202nd person to reach it. But for the locals, this is not a short adventure of experiencing the cold. Oymyakon is their home. They are used to this climate and they're not looking for a place with a milder one. They prefer to stay here because свежий воздух и природа как-то уже тянет. Меня притянула именно природа. Рыбалку мне понравилось и зимой, и летом. Люблю ходить и собирать ягоды. Свежий воздух, тишина. Здесь, здесь свободно дышим, здесь воздух такой. И все вот, и здесь ничего, да? А вот когда вот на гора поднимаешься, да, там вообще другой воздух. Воздух самое, что нравится. Мне воздуха, например, я в Якутске, когда приезжаю, мне воздуха горного не хватает. Вот чистой воды, там из-под крана я не могу пить. Потом вот каменные дома я не могу, тоже плохо я переношу. There are more than 190 nationalities living in Russia, and thousands of them in the whole world. It might be difficult to understand another lifestyle and traditions, but I will continue exploring and sharing that a country isn't a place on the map at all, but just a story full of people you meet and places you visit.